Hello to everyone. Welcome to Samacheer Education YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா 10th standard grammar, active voice and passive voice தான் பார்க்க போறோம். So அதுக்கு முன்னாடி நான் previously basic grammar and 6th, 7th, 8th standard students-க்கான grammar video plus prose videoலாம் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க் descriptionல இருக்கு. மறக்காம போய் பாருங்க. அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரி வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பார்த்திங்கனாலே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த யூனிட்டில் உள்ள கிராமர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், மாடல் வேர்ப்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ், ரைட். ஸோ வாட் இஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் பாசிவ் வாய்ஸ்? ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னால் என்னென்னா, you have one sentence அப்படினாலே you will have a subject, verb and object, right? ஒரு person செய்யக்கூடிய action on some particular object அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. For an example, he writes a letter. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹீன்றது subject இல்லையா. he is a subject, writes is a verb, அதாவது an action, right? A letter, it's a object, அதாவது a person who do an action on a object. So you have a three thing, அதாவது subject, verb and object. இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு sentence இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதில் active voiceல பார்த்தீங்கன்னா a subject, அதாவது doer of the action will be given importance. அதாவது இந்த active voiceல most important எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் who do an action on object, அதாவது ஆப்ஜெக்ட் யாருன்னா ரிசீவர் ஆஃப் an action, இவர் யாருன்னா டூவர் ஆஃப் an action, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ரிசீவர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் விட டூவர் ஆஃப் an action இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட், ரைட். ஸோ அதுதான் என்னது ஆக்டிவ் வாய்ஸ், ரைட். ஸோ இந்த ஃபார்மேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும்? Subject, right. So here active voice is when a subject do an action on object, right. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு சப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷன்றது தான் சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா when சப்ஜெக்ட் டூ அன் ஆக்ஷன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ ஏன்னா இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுன்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் யாருக்கு அதிகம்? சப்ஜெக்ட்டுக்கு, ரைட். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். வென் இட் கம்ஸ் டு பாசிவ் வாய்ஸ், இதை அப்படியே வச்சுப்போம் நம்ம. ஓகே, ஹியர் வி ஹாவ் த சேம் சென்டென்ஸ், பட் இட் இஸ் ஃபார் பாசிவ் வாய்ஸ் மீன்ஸ் when it comes to passive voice, first நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? சப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன் ஆன் சம் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா. ஸோ ஹியர் பாசிவ் வாய்ஸில் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாகிடும், அதாவது who receives an action, right. ஸோ அதனால தான் when you write the sentence into passive, பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டோட பிளேஸ் என்ன ஆகிடும்? தட் வில் பி ஸ்வாப்டு. அதாவது a letter, he, இந்த ரெண்டுமே, அதாவது சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வில் பி இன்டர்சேஞ்ச்டு இல்லையா. நீங்கள் நிறைய சென்டென்சஸ்லாம் மாற்றிருப்பீங்க இந்த மாதிரி, ரைட். ஸோ a letter is written by him. ஸோ இப்படி தான் இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம மாற்றுவோம் இல்லையா. ஸோ யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் திஸ் இன் யோர் லோவர் கிளாஸஸ் ஆல்சோ. எப்படி மாற்றுவோம்? he writes a letter அப்படின்னு சொன்னாலே you will change this, a letter is written by him. So you can see the changes here. அதாவது he என்னவாயிடுது, அப்படியே அதோடைய பிளேஸஸ் என்ன ஆகிடுது? ஸ்வாப் ஆகிடுது. அதாவது சப்ஜெக்டோட பிளேஸு ஆப்ஜெக்ட் போயாச்சு, ஆப்ஜெக்டோட பிளேஸு என்னாச்சு? சப்ஜெக்டுக்கு போயாச்சு. When object receives an action
which is done by subject, right? So இந்த இடத்துல யாருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம்? will have what? Object first, right? A letter. அப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா? சம் சென்டென்சஸ் யூ ஹாவ், அதாவது சப்ஜெக்டே இல்லாமல் ஒரு சில ஆக்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நடக்கும். ஸோ அதில் கூட என்ன பண்ண முடியும்? சப்ஜெக்ட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ passive words, right? For an example, a building is being built. A building is being built. So for an example, a building is being built. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங்கை கட்டுறாங்க. அதாவது பில்டிங்ன்றது ஆப்ஜெக்ட், பில்ட் அப்படின்றது ஆக்ஷன் இல்லையா? பட் யூ டோன்ட் ஹாவ் who is building it, right? யார் அதை பில்ட் பண்ணுறா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ who built it அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஆக்ஷன் நடக்குது, அதாவது யார் கட்டிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ ஈவன் யூ டோன்ட் ஹாவ் சப்ஜெக்ட் தேர், தட் இஸ் passive voice. Action will happen, right? ஸோ அது வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம passive voiceன்னு சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட், அதாவது doer of the action will do an action on the object, அதாவது doer of the actionக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். But when it comes to passive voice, when an object receives an action which is done by subject, right? So passive voiceல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். Is it clear? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளை நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ் வச்சு இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் நான் ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன். And then we'll move on to the exercises you have, right? See, for an example, take the same example. He writes a letter. So this is a present simple sentence, right? This is a present simple sentence, அதாவது he writes a letter. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா when you change this into passive, you have to apply 4 or 5 steps here. First one, interchange, அதாவது சப்ஜெக்டோட பிளேஸையும் ஆப்ஜெக்டோட பிளேஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்வாப் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹாவ் டு டூ, புட் அ லெட்டர் ஹியர் அண்ட் தென் what you have to do, இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, ஹீன்றத பின்னாடி கொண்டு போவோம். ரைட் as he, பட் யூ ஹாவ் him there, ரைட்? அது எப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் இப்போ வருவோம், ஓகேவா? ஸோ அ லெட்டர் அப்படின்னும் போது ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்தாச்சு, சப்ஜெக்ட் பின்னாடி போயாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப், யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹியர். ஹெல்பிங் வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான பர்டிகுலர் ஆக்சிலரி, ப்ரைமரி ஆக்சிலரியில் வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த வேர்ப் நான் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வீடியோ போடுவேன், அது கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள், புரியும் உங்களுக்கு, ஓகே? ஸோ ஹெல்பிங் வேர்ப் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அக்கார்டிங் டு த டென்ஸ், அதாவது பக்கத்தில் என்ன மெயின் வேர்ப் கொடுத்துருக்காங்க, அது என்ன டென்ஸில் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு we have to use helping verb, right? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் ப்ரெசன்ட் சிம்பிளில் இருக்கிறதுனால we have to use is, right? and இந்த இடத்துல helping verbனு போட்டுக்கோங்க, ஓகே? ஸோ these are the steps you have to follow. Helping verb. And third step is take this one, main verb, ரைட்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ வாட் எவர் த வேர்ப் யூ ஹாவ் கிவன், என்ன வேர்ப் கொடுத்துருந்தாலுமே you have to change it into a past participle. Past participle means main verb நம்ம past participle-க்கு மாற்றணும், right? So past participle என்ன? verb உடைய third formation, அதாவது write, wrote, written, eat, ate, eaten, அந்த மாதிரி நிறைய தேர்ட் ஃபார்ம் இருக்கும் இல்லையா? அது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கணும், ஓகே? ஸோ தேர்ட் ஃபார்ம்னு பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to change this rights into third formation, அதாவது written அப்படின்னு எழுதணும், right? ஸோ the thing is main verb என்னவா சேஞ்ச் பண்ணுறோம்? past participle-க்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா? and then you have to add preposition here, அதாவது by அப்படின்ற preposition-ஐ நம்ம add பண்ணோம், right? see, first step is swapping the places. உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியறதுக்காக நான் இப்படி போடுறேன், ஓகே? and second thing is what you have to do, helping verb, right?
ஹெல்பிங் வேர்பை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அண்ட் தேர்ட் திங் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, you have to change this third formation, அதாவது மெயின் வேர்பை தேர்ட் ஃபார்மில் மாற்றணும், ரைட்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு மாற்றணும். அண்ட் தென் you have to add preposition here, preposition, right? ஸோ preposition byன்றது அதாவது இவங்களால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. அப்படி ஆல் அப்படின்ற வேர்டுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? பை அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? அண்ட் தென் ஹீன்னு இந்த இடத்துல வந்திருக்கு. அந்த ஆல்ரெடி வி ஹாவ் ரிட்டன் ஹிம், ரைட்? ஸோ எதனால் ஹிம்னு எழுதணும்? we have to change the subject he. அதாவது நான் இந்த ப்ரோனவுன் வேர்டை என்ன பண்ணணும்னா அதோடைய சேஞ்சஸ் வரும் இல்லையா? when you change this into another place, அதாவது ஸ்வாப் பண்ணும்போது you have to change அவனால் செய்யப்பட்டது, அவன் செஞ்சான்றது இது அவனால் செய்யப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி, ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் திஸ் ஆஸ் ஹிம். இஃப் யூ ஹாவ் ஷீ மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஹர், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது. ஷீயை வந்து ஹர்னு சொல்லுவோம், ஹீ வந்து ஹிம், அண்ட் இட் வந்து தட் அப்படின்லாம் மாற்றுவோம் இல்லையா? ஸோ வி ஹாவ் மெனி சேஞ்சஸ் லைக் தட். அண்ட் தென் யூ ஹாவ், அதாவது லாஸ்ட் சேஞ்ச் என்ன? ப்ரோனவுன் சேஞ்ச், ரைட்? So first thing what we have done here, அதாவது we are swapping the places of subject and object. இது வந்து subject and இது வந்து verb, it's a object, right? So இப்போ என்ன ஆகுது? ஆக்டிவ் வாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே செய்யுது, ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் இன் டு பாசிவ் வாய்ஸ் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு டூ swap the place first, அதாவது சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்லையும் ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்ட் பிளேஸ்லையும் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு, ரைட்? The next one is helping verb. According to the tense of the verb, main verb, you have to change the helping verb. Put the helping verb here, right? Is use பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து present simple இருக்கிறதுனால we have to use is, right? And then written, அதாவது third thing என்னென்னா மெயின் வேர்போடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், வாட் எவர் த வேர்ப் கிவன், ரைட்? அதாவது அதை என்னவா மாற்றணும்? யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் இன் டு தேர்ட் ஃபார்மேஷன், வேர்ப் 3ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட்? past participle, right? And then you have to add preposition by. So இவங்களால செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது we are adding this preposition. And then he என்னவா மாறுது? pronoun changes வரும்போது himமா மாறிடுது, right? So this is how you should, அதாவது இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் you have to change the active voice into passive voice, right? So இது வந்து already you have studied this, I hope. இப்போ நம்ம சும்மா ஒரு recalling தான், right? So you have a few book back exercises, அதாவது நிறைய active voice passive voice சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய சென்டென்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆன்சர்ஸ், ஓகே? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒன், யூ ஹாவ் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் தேர். சேஞ்ச் த சென்டென்சஸ், அதாவது அது கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி we have to change that, right? ஸோ whether it is passive or active, you have to change. அது வந்து ஆக்டிவ் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் பாசிவில் சேஞ்ச் பண்ணணும், பாசிவில் கொடுத்துருந்தா ஆக்டிவில் சேஞ்ச் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் நவ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the manager appointed many office assistants. So here you have active voice, right? The manager appointed many office assistants, right? So how to change this into a passive? நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணிடணும்? பின்னாடி இருக்க அதை அப்படியே முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறோம், ரைட்? ஸோ we have object, right? many office assistants. அதை அப்படியே என்ன பண்ணணும்? we have to change it into passivனா அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணோம். ஆப்ஜெக்டோட பிளேஸு சப்ஜெக்ட் போனோம், சப்ஜெக்டோட பிளேஸு ஆப்ஜெக்ட் வரணும், ரைட்? ஸோ ரைட் திஸ், many office assistants. So you have appointed, right? So already you have it in the past, so you have to change the past வந்துச்சுன்னா you have to add the past க்கு உண்டான helping verb தான் add பண்ணணும், right? appointed என்றது past, and you have plural here, many office assistants, so you have to use
where, right? W-E-R-E, where. So this will be given in your verb, right? Verb குண்டான அந்த வீடியோவில் இந்த பர்டிகுலர் சேஞ்சஸ், அதாவது ஹெல்பிங் வேர்ப் சேஞ்சஸ்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க, அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா many office assistants were appointed. So already you have it in the past participle only, right? Appointed, appoint, அதாவது appointed தான் வரும், right? So அதனால் you don't have to change that. அதாவது அதை தேர்ட் ஃபார்மில் மாற்றும் போது சேமாக தான் வரும், right? So appointed by the manager, right? So இந்த மாதிரி தான் நம்ம மாற்றணும். Many office assistants were appointed by the manager. So இது அப்படியே நம்ம ரெண்டு பிளேஸஸும் ஸ்வாப் பண்ணிவிட்டு அதாவது appointed அது ஆல்ரெடி தேர்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால you have to use it in a use it the helping verb in a past only. So where யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் because we have plural, multiple number of people, right? So அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம், okay? So next one பார்த்தீங்கன்னா you are making a cake now. So you are making a cake now. இது வந்து என்னது? That is happening now. So இது வந்து continuous, right? நீ வந்து பேக் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம், right? So how to write this into a passive? பார்த்தீங்கன்னா இங்கே nowன்றதை you can use it at first also. Firstடும் யூஸ் பண்ண முடியும், இல்லை you have to use it in the end of the sentence அப்படின்னாலும் nowன்றதா தென்னாக மாற்றிக்கலாம், ஓகே? ஸோ டுமாரோன்றதை the next டேன்னு மாற்றுவோம், எஸ்டர்டேன்றதை ப்ரீவியஸ் டேன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி ஒரு டைம் சேஞ்சஸுமே உண்டு இதில், ரைட்? ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் நவ் யூ ஆர் மேக்கிங் a கேக் அப்படின்றத நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்? a cake is made by you. So here you have you are making a cake now. A cake is being made by you. Ena inga you have continuous sentence, right? So you have to use is a cake is being made by you. So you can add now in the first, அதாவது starting of the sentence add பண்ணிக்கலாம், or else you can change it into a time changes. இந்த இடத்துல then கூட மாற்றிக்கலாம், okay? So first sentence புரிஞ்சதுலையா? second sentence you are making a cake now. Now a cake is being made by you. This is how you have to change, right? Now we'll move on to the third sentence. So third sentence என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the portrait was painted by my grandmother, right? So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா already this sentence is in passive only. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் the portrait it's a what? Object, right? It's an object. Grandmother and the action பண்ணியிருக்காங்க. So இது வந்து subject இல்லையா? So the portrait was painted by my grandmother. இதை எப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? my grandmother. So objectோட பிளேஸும் சப்ஜெக்டோட பிளேஸும் ஸ்வாப் ஆகணும், right? my grandmother painted that portrait. And why we are using painted means here you have was, past word irukku illaya? So you have to use painted that portrait. So this is how you should change, right? And the fourth one pathina Malini had brought a colorful
hat for her daughter. Hat for her daughter. Right? So இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? You have to change it into a passive voice. Right? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா had brought ரெண்டுமே இருக்குது. அதாவது broughtன்றது past and then you have past participle வரும்போது அதாவது hadன்னு வந்தால் அது என்னது past perfect word. Right? So அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா you have to change the main verb. Right? அது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா a colorful hat அதாவது லாஸ்ட்டில் என்ன ஆப்ஜெக்டோ அதை எழுதிக்கோங்க. colorful hat had been. Already you have had here, so you have to change that had been அதாவது past participle எழுதும்போது had been brought அப்படின்னு எழுதணும். right? had been brought by Malini for her daughter. For her daughter. Right? So how to change this? Malini had brought a colorful hat for her daughter. இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்? A colorful hat had been brought by Malini for her daughter. Right? So we'll move on to the next one. Fifth sentence. Fifth sentence பார்த்தீங்கன்னா they have asked me to pay the fine. Right? They have asked me to pay the fine. ஸோ அவங்க என்கிட்ட ஃபைனை பே பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் திஸ். I have been. ஸோ have வரும்போது asked இங்கே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்காக யூ ஹாவ் டு add the past word. Right? have been. I have been asked to pay the fine by them. So they என்னவா மாறுது இந்த இடத்துல? themமா மாறுது. right? So he, she, it எப்படி மாறும்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி they, we அதெல்லாமே கூட மாறும். right? So they have asked me to pay the fine. இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்? I have been asked to pay the fine by them. இப்படி தான் you have to change. right? So we have seen 5 sentences here. You have few more sentences. அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் கிடைக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. ஹாவ் அ நைஸ் டே.